to promote development and culture through sports. We all know the importance of sports in promoting peace, unity, and social cohesion. And it has been like this since 2007 till now. And we always end up with the tournament. At the end of the tournament, we organize a fundraising where we raise funds to channel the funds for development back home. So we're using the sport as a channel to bring the people together. So we understand that there were some difficulties, the competition almost did not hold, but fortunately at the last minute everything is okay. So what should the population be of their own day, people who are not boom sons and daughters, why should they come here? Okay, let me first of all start by saying that in human life or individually, there are always challenges. And it is your ability to manage these challenges that makes you a leader. My team and I, we fought very hard because every good thing doesn't come easy. We did our best, and one thing I want to assure the population is that the tournament is taking is unfolding rightly, and definitely we shall get the best. We shall get the best of it. How many teams are participating in the tournament, and what is the cash prize that will be won by the teams after how long will this take place? Okay, this tournament is running for 1 month, and there are 6 teams. And we believe that by the end of July, we should be having the finals that will be grounded by a fundraising ceremony. So the cash prize is still, we are still putting it together, but trust me, it is something worth going home with. Any number of Yes, of course. Initially, we're not having media. Like, we want to appreciate the media coming, and other renovations have come in terms of the administration, and we have tried to structure the tournament to see that it should be in a way that people who can come after us will be able to go through it and inspire the next leaders that will come in to manage it. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ici là parce que le championnat, c'est le village de Boum. Le village de Boum, arrondissement de Boum Subdivision, qui sont venus ensemble depuis 2007 pour promouvoir l'unité et le vivre ensemble à travers le sport. Et le sport, et tu sais bien que le sport a toujours joué un bon rôle dans notre pays, et dans l'Africain et dans le monde entier. Et on sait qu'avec le sport, on peut galvaniser les ressources pour développer notre village. Et depuis des années, on a fait tous les efforts pour voir que les gens chez nous peuvent rassembler chaque vacances pour voir que l'objectif développemental peut être promouvoir. Parlez-nous un peu du village de Boum pour les gens qui ne connaissent pas Boum. C'est un grand village, c'est un royaume, parce que quand tu vois dans l'indépendance, Boum était le premier royaume qui a fait tout pour qu'on ait aujourd'hui la unité de Cameroun. Boum a joué un grand rôle. Malgré le fait qu'aujourd'hui on a négligé Boum, mais je sais qu'à travers vous médias, on va attendre le Boum partout. Quel message vous lancez à vos frères et ceux qui ne sont pas là pour venir autour de vous, de venir à cette compétition? Le message est simple, l'unité est bon. La guerre n'est pas bien. On se rassemble, on résout notre problème ensemble et on avance. Il n'y a rien derrière. Quand tu regardes derrière, tu vas toujours trouver avec les armes, tu vas toujours trouver les erreurs. Mais quand tu regardes devant, tu vois qu'il y a le futur, il y a beaucoup d'inspiration.